non el hanno detto come un'esclusion. Questo è grave sio ci lo ha reso facile d'exceder. Non possiamo permettersi di prender tutti questa volta, mi ha detto mia mater. La sua voce portava quell'attenta morbidezza ci usava quando voleva qualcosa ci suonasse ragionevole. I voli sono pazzeschi in questo momento. Ricordo di aver annuito anche se non mi guardava. Ero in vivos, seduto alla mia scrivania, un foglio di calcolo aperto su cui non stavo effettivamente lavorando. Va bene, ho detto. Ed era almeno nel modo in cui le cose vanno bene quando non le premi troppo forte. Mio padre ha aggiunto qualcosa sul prossimo anno. Mia sorella intervenne su quanto fosse stata spontanea tutta la cosa. Tutto sembrava temporaneo, circostanziale, non personale. Dopo la chiamata, mi sono seduto lì un po' di più, lasciandoci quella version si sistemas. Sembrava gestibile. Le persone prendono decisioni. I bilanciai esistono. Non tutto deve includermi. Mi lo sono detto 2 volte, forse 3 volte. Una settimana dopo, ho visto la foto. Non è grave stato inviato a me, è grave solo apparso come quel cos fanno nel mezzo di tutto il resto. Post di mia mater, luz solar luminosa e filtrata, una spiegia che non riconoscevo. I miei genitori in piedi fianco a fianco, rilassato in un modo che raramente erano a casa. Mia sorella accanto a loro, appoggiandosi leggermente a qualcuno che non avevo mai visto prima. La didascalia era se ci lo teneva insieme. La nostra famiglia e la nostra cara figlia con il suo nuovo fidanzato. La famiglia è grave unita. El ho guardato più a lungo di quanto volessi. Non in spiegia, nemmeno a loro, alla sentenza. La famiglia è grave unita. Non mi sembrava un error. Sembrava modificato, deliberato. Non ho commentato, non ho scritto, non ho ingrandito o cercato di decodificare nulla al di là di ciò che era già chiaro. Ho appena messo giù il telefono. Qualcosa in me si è grave aggiustato, non drammaticamente, quanto basta per smettere di aspettarmi una correzione. Dopodiché, sono diventato più tranquillo. Non lontano in un modo che chiunque potrebbe accusare. Ho ancora risposto ai messaggi, ancora mostrato quando aveva senso. Ma la parte automatica di me, la parte che riempiva la lacune senza esserci esta, fece un passo indietro. Nessuno ha menzionato il post, e non gli ho dato un motivo per farlo. 2 settimane dopo, mio padre ha chiamato non casualmente. Haide, cisto. Ho guardato l'orologio, nel tardo pomeriggio, il tipo di tempo che la gente di solito riempie di cose di routine. Posso parlare, dissi. Si è stata una pausa non lunga, ma sufficient per registrarsi. Abbiamo una situazione, ha detto. Lo spiego rapidamente, qualcosa su un pagamento che non era passato. Una scadenza, una penalità se non è grave stata risolta entro la mattina successiva. Ha usato frasi come problema temporaneo e solo bisogno di calmare. Mi si è grave voluto un secondo per capire cosa stesse realmente succedendo. Poi ha cliccato. Hai bisogno che lo trasferisca, dissi. Un'altra pausa. Solo fino a quando non risolviamo tutto, ha risposto. Certamente. Mi appoggiai alla mia sedia, lasciandoci il peso della conversazione si stabilizzasse in qualcosa di familiar. Per anni, ero stato quello che ha reso le cose più agevoli, non sempre finanziariamente, ma logisticamente, emotivamente, tutto ciò che era necessario per evitare che le cose si ribaltassero. Sapevo come andava di solito questa parte. Non ho risposto subito. Sei lei, ha chiesto. Sai, dissi. Sono qui. Ho guardato il mio schermo. La mia applicazione banca era già aperto da prima. Numo. Ho capito. Le midi che ho rispettato. Potrei sistemarlo facilmente. Non era questa la domanda. Più farlo stasera, ha chiesto. E cola lei l'ipotesi ammorbidita quanto basta per suonare come una richiesta. Ho pensato di nuovo alla foto non emotivamente solo come un dato di fatto. La famiglia è grave unita, esalai lentamente. Non ho intenzione di inviarlo, ho detto. Il silenzio ci segue non fu confusion, era una ricalibrazione. Ci vu dire, ha chiesto. Voglio dire che non sono in grado di farlo, ho risposto. Hai aiutato prima di sé con attenzione non accusando solo ricordando. Lo so, un'altra pausa. Questo è grave diverso, ha aggiunto. È grave urgent. Ho lasciato ci si sedesse per un momento. Capisco, dissi, el ho fatto. L'urgenza non crea sempre un obbligo.
a volt rivela solo dov gia esisteva. Non remo si non fos importante, ha detto. Anche quella part era probabilmente vera. Annui, anche si non riusciva vederlo. Penso ci capirai qualcosa, dissi. Non era presente solo neutral. Dall'altra parte potevo sentirlo muoversi leggermente, come si stesse regalando la supposizione senza muovere I piedi. Questo non è grave come ti, ha detto. Lei era di nuovo non esbegliato solo obsoleto. Lo so, risposi. Non ha discusso dopo, non ha alzato la voce, non ha spinto più forte. Abbiamo concluso la chiamata in un modo che sembrava quasi normale, come se avessimo discusso di qualcosa di minor in vista di qualcosa che aveva tranquillamente finito I termini di tutto. Più tardi quella notte, mia madre ha scritto. Stiamo cercando di risolverlo. Chiamami si cambia idea. Ho risposto, non perché li stavo ponendo, solo perché non si era più nulla da chiarire. La mattina dopo ho visto un altro post. Nessuna spiaggia questa volta, nessun filtro, solo un breve aggiornamento su sfide inaspetate e le cose non vanno come previsto. Nessun accenno a me. Sembrava coerente. Pochi giorni dopo mio padre ha chiamato di nuovo, non per I soldi, solo per parler. Ho lasciato ci su un più a lungo di prima. Poi ho risposto. Non abbiamo portato nulla di tutto sia divertimento, non la vacanza, non il post, non la chiamata, ma qualcosa si era spostato sotto la conversazione. Meno aspettative, più spazio. Non era più caldo, solo più chiaro. Non lo so si hanno capito cosa è grave cambiato o se si sono semplicemente adattati. Non sono sicuro di aver bisogno di saper. Per la prima volta, non sto cercando di mettermi all'interno della versione della famiglia ci presentano. Sto solo in piedi fuori di esso, e decider caso, per caso, quando intervengo.